country for our farm worker partners. Nos reunimos con la directiva ayer y estamos examinando la situación con los trabajadores agrícolas en el país. And while the situation is difficult, we're very hopeful about the possibility of working together to find justice for all those who work as farm workers. Y aunque la situación es difícil, ahora estamos trabajando con todos los trabajadores agrícolas para mejorar la situación. The National Farm Worker Ministry exists to support and strengthen and work with farm worker partners and to connect with our people of faith and our religious institutions. Nuestra organización de trabajadores agrícolas y ministerio existe para trabajar con los trabajadores y las organizaciones que les ayudan. And we're grateful for this time this evening to focus on this particular aspect of farm worker health and well-being. Y estamos contentos de estar aquí esta tarde para hablar de los temas de el bienestar de los trabajadores agrícolas, igual que su salud. I will turn over now to our Director of Farm Worker Advocacy, Elizabeth Rodriguez, to introduce our panelists and to further frame and begin our webinar. Voy a introducir a mi colega Elizabeth Rodríguez para introducir al panel y que sigamos con la presentación. Thank you. Gracias. Thank you, Nate. Thank you, everybody, for being here with us tonight. And I do apologize for the technical difficulties that delayed us a couple of minutes, but we want to jump right into the conversation that we're going to be having tonight. Y gracias por estar aquí hoy, aunque hemos tenido dificultades técnicas. Quisiera empezar con el programación para esta noche, la programación para esta noche. So let me introduce our speakers tonight. I'm very happy to have with us great, amazing women, powerful women who are leading in agriculture, being amazing advocates for farm workers. Mili Treviño Sauceda, the executive director and co-founder of Alianza Nacional de Campesinas. Irene de... I don't want to mess up your last name. De Barraicúa. Barraicúa, Director of Policy and Communication with Líderes Campesinas. And we have Ormis Bedoya from the New York Regional. She's the organizer in that area, the New York regional area, and she's with Alianza Nacional de Campesinas. And we also have in the background joining us, we have Amy Tamayo, who is the policy director at Alianza Nacional de Campesinas. Thank you so much for joining us today. Gracias por estar aquí esta noche y tenemos, can you put the slide up again? Tenemos nuestras panelistas aquí en esta noche. He needs the screen back up. Yeah, to read the names, thank you. Tenemos aquí a Irene Barraicúa de Líderes Campesinas. Tenemos a Mili Treviño Sauceda, directora ejecutiva y cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas, y Ormis Bedoya, organizadora regional de la Alianza Nacional de Campesinas. Okay, to start off the night, para comenzar la plática, I'm gonna just kick off the conversation with a brief question. Voy a adelantarme con una pregunta para iniciar la conversación. Ay, disculpa, César, que estoy traduciendo actualmente, pero sorry, César, for jumping in and translating. The question that I want to kick off with tonight, la pregunta con la que quiero iniciar la plática es, from your experience, esta pregunta es para nuestros invitados aquí. This question is for our guest speakers. From your experience, what are the most concerning health issues farm workers face today? De su experiencia, ¿cuáles son los problemas de salud más preocupantes que enfrentan hoy en día los trabajadores agrícolas?
A ver, Irene, ¿quieres comenzar? Después Ormis y yo les digo después, porque yo hablo mucho. Ah, Ok, sí, yo puedo empezar un poco, ¿no? Para empezar la comunicación de esto. Entonces, ¿estamos hablando en inglés o español? Perdón. So I'm going to be starting off with you all, so that we can get the conversation kick-started. Puede hablar como quiere Irene y igual Okay, traducimos. So Irene can muy speak bien. as how she's more comfortable and we can translate. Okay, so I'll speak in English. And really, I would say, it's definitely a very broad question, right? There's so many issues that affect farm workers. I'm based in California. We know there's close to 500 to 800,000 farm workers in California, and over half do not have health insurance. So I would actually look at that as one of the main health issues impacting farm workers is the lack of health insurance, and therefore many of them are not getting their regular screening exams, not able to have access to the doctors, and really that's been a lot of our work, especially during the COVID-19 pandemic, is making sure that many of the farm workers not only have access to health care, but are um, are 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 equipped with the resources of their local clinics. And what we did a lot of is actually bringing doctors to the fields and really just trying to also advocate for Medi-Cal or Medicare for all undocumented immigrants. We know that many of the farm workers are also maybe not the legal residents in the country, and so many of them also have been sort of stripped of their healthcare rights. So a lot of this is what Líderes Campesinas has been focused on, is bridging that gap to healthcare services. And so right now we're facing a lot of challenges again related to that. Okay. Definitely exposure to pesticides. Irene, can we pause very quickly so that Cesar can translate that? But Oh I yes, do want to sorry. let you know that your signal is breaking up a little bit, like or video, your visual. Sí, en efecto, hay muchas cosas que están afectando negativamente a los trabajadores agrícolas. Estimamos que hay 800,000 trabajadores agrícolas en el estado de California y que a ellos les falta sus cuidado y seguro médico y no tienen acceso a doctores en los campos. Y también hemos visto que desde la pandemia les ha faltado el acceso a cuidado médico disponible para ellos. Entonces ellos no tienen acceso a Medicaid o a Medicare, que son potencialmente les pueden ayudar y cubrir sus cuidado médico. Y es lo que estado trabajando con las líderes campesinas y hemos visto también muchos desafíos, incluyendo la exposición a pesticidas tóxicos. Okay. Gracias, César. Yes, and so also, obviously related to heat illness, right? We see many cases, especially in the last couple of years, of deaths related to heat illness in the fields. Is I would say too that many of the farm workers not having had regular screenings and deal with illnesses like underlying illnesses like diabetes, hypertension, then they're a lot more vulnerable than to heat exposure, pesticide exposure. Many farm workers have asthma. And a lot of these issues I know that Millie and Ormis can speak more about, right? But I think all of it is interrelated. We see a lot of cases of exposure to valley fever. So imagine you have a farm worker that already is dealing with asthma and then exposed while working to the uh, the fungus that causes valley fever in the soil. Many of the farm workers in the Central Valley are impacted by
by valley fever, and cases have gone up in the last couple of years due to the heavy rains. And so we're seeing a lot more residents along Kern County, especially. The statistics show higher cases of valley fever. And I'll let Cesar translate it. That's okay. Hemos visto muchos problemas con la salud de los trabajadores agrícolas basado en el calor. Por ejemplo, también los trabajadores no han tenido suficiente adecuada evaluación médica y esto se ha hecho peor cuando agregas el calor con la exposición a los pesticidas, el asma y cuestiones similares. Eh, y por ejemplo, hay fiebre también del valle, ahí que se puede empeorar. Por ejemplo, si los trabajadores agrícolas ya tienen asma y se exponen a estas esporas en el aire, puede complicar más sus cuestiones de salud. In 2022, we joined a lawsuit with Alianza Nacional de Campesinas, and I believe it was pesticides. Millie, maybe you could clarify, but I forget their name, the Pesticide Action Network, perhaps, PANA, and in terms of the endocrine disruptors. And this was a lawsuit against the EPA and a pesticide company, CropLife, because of the effect that these pesticides have on the endocrine system of women, especially affecting the thyroid and whatnot. And so, really, just being alert of what legal action needs to be taken, right? Or just quality control as well, because a lot of times even our own agencies are not making sure that the farm workers' health is priority and kept safe due to maybe perhaps a lot of the power that the pesticide industry has over agriculture, right? And so we've been really, as a coalition of farm worker serving organizations, been on top of that. And I'll pass it on to Millie uh, and the team. Thank you. Entonces, en el 2020 fuimos parte de una demanda. em, yo creo que fue con la alianza y fue por esos pesticidas que en muchas instancias afectan la tiroides, especialmente para las mujeres. Y esto fue una demanda que se hizo con la EPA y con CropLife, que es la compañía. Entonces hay ciertas acciones que se han tomado, ¿verdad? Y varias de nuestras propias agencias, pues, tienen dificultad en proveer este cuidado y para los trabajadores agrícolas, simplemente porque estas compañías de pesticida pues tienen mucho poder y mucho control sobre la industria de la agricultura. Entonces le voy a pasar la palabra al que sigue, por favor. Yes, hi. This is Mili Treviño Sauceda, and with Alianza Nacional de Campesinas, which is the National Alliance of Farm Worker Women. We're in 20 different states. It's in 18 organizations which are members of Alianza. And what we have, like Irene was sharing, ¿verdad? We did work with PANA, which is a Pesticide Action Network, North America, Líderes Campesinas, and Alianza. We felt it was very, very important through Center for Food Safety that was supporting this as the attorneys to file this lawsuit, because whenever we try to negotiate, we try to make sure that we go through the channels to make sure that the agency, which is Environmental Protection Agency, to really understand that what we're asking is something about the realities and how of workers and what's going on in their lives, no? Do you want to interpret? Entonces, nuestra organización, ¿verdad? Yo soy Mili Treviños Sauceda, parte de la alianza que está compuesta de 19 miembros, y más que todo es de
grupos de mujeres que trabajan en la agricultura y entonces cuando nos reunimos para hacer esta demanda, ¿verdad? Con PANA y bueno, con los líderes. Entonces también esto fue llevado con la EPA, ¿verdad? Que es la agencia del gobierno, gubernamental. Y entonces cuando vamos y nos sentamos a la mesa de negociación con la EPA, que es la agencia de nuevo, entonces pedimos eh, estar ahí para poder negociar y pues podemos hablar un poco más de esto ahora. And we really talk about what are the realities of what people are going through. And when EPA wants to just talk about rules and regulations and processes, we're thinking here, wait a minute, are you really understanding what's going on with human beings? What's happening at the time? And many more times, this is why we end up filing the lawsuit because either they're not hearing or they're not understanding or they decide to ignore. And the lawsuit what has been a good instrument for us, a good weapon to really make them understand we're not playing here and we're not willing to be negotiated. The lives of farm workers are not negotiable. Entonces, a menudo, cuando nos reunimos con estas agencias, ¿verdad? Como la EPA, hablamos muchas veces de la realidad de las personas, ¿verdad? Que están trabajando, porque la EPA simplemente habla de los procesos, del sistema, de las reglas, de todo esto, pero realmente no están entendiendo, o tal vez no quieren entender, o tal vez quieren estar agarrarnos en confusión, ¿verdad? O nos quieren ignorar, pero entonces hemos visto que las demandas han sido unas herramientas muy claves para que ellos puedan entender, ¿verdad? Que no estamos jugando, que esto es serio, que las vidas de las personas y protegerlas, pues es algo serio y no negociable. Yeah. And the last part that I do want to say to add is that because of the kind of uh, administration that we have in the government, this society, in this country, uh, mental health has been a very strong issue because there's so much trauma. We already know that our communities have gone through so much, not only from before, but then what COVID has created, and there was no discrimination there. Everybody was exposed, and we were called essential workers, but we were never treated as essential by the companies or by the government at the beginning. And for us, we know that at this point in time, we were able to get out of a pandemic, and now there's an endemic, um, which has left so much trauma. And now this government, where we feel it's a never-ending story, no? Do you want to interpret it? Because it's a lot of information I gave. Bueno, entonces sabemos, ¿verdad? Que esta administración, este gobierno, este país, ¿verdad? Que nos ha dado tantas cosas dificultosas, ¿verdad? Y todavía nuestra gente todavía se está reponiendo del trauma que tenía anteriormente. Luego vino la pandemia del COVID-19 que empeoró las cosas, ¿verdad? Entonces, ese entonces, esto del COVID le podía dar a cualquier persona, no discriminaba, ¿verdad? Pero después de esto, ahora tenemos la realidad de hoy en día, entonces ya fuera de la pandemia, nos ha dejado con aún más trauma, ¿verdad? Y este gobierno ahora lo está empeorando.
Thank you. I do have Amy that I would like for her to add more information about what are the different impacts in terms of health, what's going on with our communities, and how important it is that we give visibility to all these issues, and at the same time, what kind of work we're doing. Y también quiero dejar la palabra, ¿verdad? Gracias para agregar más información sobre el impacto que esto tiene sobre la salud, ¿verdad? De los trabajadores y lo que están sufriendo. Thank you. Hi, everyone. My name is Amy Tamayo. I'm the Policy and Advocacy Director with Alianza Nacional de Campesinas. And I wanted to add a little bit to what Millie was mentioning, the trauma. We work with primarily campesinas, farm worker women who are now farmers and used to be farm workers. And something I've seen a lot in the work and the stories that the farm workers share is it goes so beyond their personal trauma, but they carry a lot of guilt. And it's just really unfair because a lot of the pesticides and the chemicals that are used, which are oftentimes banned in most other countries, but not here, you can't smell it. Sometimes you can't feel it. Sometimes you don't physically become ill when you're exposed to it, especially the ones that are used on big crops like corn and cotton. But if you're pregnant, your unborn child becomes sick. And so oftentimes farm worker women don't realize that they were exposed to something dangerous until after they've had a child, and this child is now suffering from a chronic illness, was born with neurological development delays or other bodily deformities or something, and then they carry this guilt. They blame themselves oftentimes, and when they try to get justice, they try to get help from a doctor, it's really hard at that point to know what specifically caused it because they were exposed to so much, and they can't easily bring a claim. They can't easily get help that they need. And so I think that's something that is really like we see that a lot with the women we meet, is that they blame themselves for the health issues in their families. And because the responsibility is oftentimes turned on the worker when it shouldn't be. Bueno, entonces quiero hablar sobre el trauma, ¿verdad? De que sufren estas mujeres. Yo soy Emi Tamayo, la directora, una de las directoras de la Alianza de Campesinas, más que todo que son mujeres que fueron campesinas en algún momento o ahora son campesinas todavía. Entonces quiero hablar sobre el trauma de la culpa que muchas de las mujeres sienten, ¿verdad? Porque estos químicos muchas veces que son prohibidos en otros países, pero no aquí en los Estados Unidos, y los químicos que se usan como pesticidas y otros en las clases de cosechas donde trabajan las mujeres, como por ejemplo el elote o maíz o tal vez en el algodón también, pues no se pueden detectar inicialmente con olor o de alguna manera visible. Es solamente cuando la persona, digamos que está embarazada, la mujer, y luego da a luz. Ya después de dar a luz, entonces se pueden ver em, estas deformidades u otros defectos en el niño. Entonces las mujeres se sienten muy culpables, ¿verdad? Porque en muchas instancias ellas son las responsables de la salud de toda la familia. Entonces, esta culpa se les echa o ellas mismas se la echan a ellas mismas, ¿verdad? Mientras que realmente ellas no tienen la culpa. Tendrían que ser la compañía, ¿verdad? O el lugar en donde trabajan también. Mm-hmm. Oh. Okay. I'd like for Ormis to Yes. share her own experience as a campesina. And Ormis? Ormi, si pudieras compartir tu experiencia como campesina.
Buenas tardes, yo soy Ormis Bedoya, vivo en el estado de Nueva York. Hi, my name is Ormes Bedoya and I live in New York State. Y antes de trabajar en Alianza, trabajé como campesina por 20 años en la industria de la manzana. Before, I used to work in the agricultural industry in apples for 23 years. Y mi experiencia, ¿verdad? Desafortunadamente, pues yo fui expuesta, ¿verdad? A pesticidas. Unfortunately, in my experience, I was also exposed to pesticides. Y durante pues mis embarazos también. And while I was pregnant as well. Y al igual que yo, ¿verdad? También otras compañeras y compañeros. Same as me, other colleagues, women and men as well. Y pues no es un secreto, ¿verdad? Que también los niños trabajan en agricultura. And it's no secret that children also work in agriculture. Pero creo que las personas más vulnerables somos las mujeres. And I think that the more vulnerable people are women. Porque como Amy mencionaba, ¿verdad? Traemos la culpa de que si los hijos nacen con algún problema. And it's because, as Amy mentioned, we carry this guilt that if the children are born with any defects. Y además de eso, las comunidades, ¿verdad? Donde vive la comunidad migrante son muy aisladas, son muy rurales. And on top of this, the agricultural communities where immigrants live are very isolated. Y no hay servicios, entonces una mujer depende mucho de su pareja. And there are no health services, so a woman a woman agricultural worker depends on their partner for Y support. muchas veces, además de la exposición a pesticidas, ¿verdad? También es víctima de violencia doméstica. And on top of being exposed to pesticides as well, there is the issue of domestic violence. Y por supuesto que su salud se ve afectada, ¿verdad? Como dije, porque las condiciones de la vivienda son muy malas. And her conditions are also affected, as I had said before, because the living conditions are also very harmful. La calidad del agua no es buena, la calidad del aire tampoco. The quality of water and air is not good as well. Entonces eso agrava más la situación de la campesina. So this makes the situation worse for an agricultural women worker. Y sí sabemos, ¿verdad? Que hay regulaciones, pero muchas veces no se refuerzan. And although we know that there are regulations, those regulations are not always enforced. Como ya se mencionaba, siempre, ¿verdad? Ponen prioridad a la ganancia económica sobre la vida de la persona. As we had mentioned before, they always place more importance on on making a profit rather than the person. Sí, gracias, Elizabeth. Thank Muchas you, gracias. Elizabeth. Yeah, muchas gracias. Thank you so much, everybody, Amelie, Irene, Ormis, Amy, for your powerful testimony and information. I want to now take this time to open up and offer the opportunity for our board members who are on the call to ask questions and engage our guest speakers. Gracias a todas las presentadoras. Les agradecemos haber presentado sus testimonios. Y ahora quiero invitarle a los miembros de la directiva que están presentes a que puedan hacerle preguntas a las panelistas. If you could please raise your hand, let us know, or come off of mute to let us know that you have a question to ask. If you are in the audience and have a question, please put your question in the chat. And once board members have a chance to ask questions, if we have enough time, we will answer those questions that are in the chat.
Para los miembros de la directiva también, si pueden hacer preguntas, está bien. Y para los miembros de la comunidad participando, si pueden alzar la mano y poner, o perdón, los miembros de la directiva pueden alzar la mano y los miembros que están participando aquí pueden poner sus preguntas en el chat y luego las responderemos. If not, I can always share more. Si no, yo siempre puedo compartir más. Solo en el chat se puede preguntar. Can you only ask through the chat? No, aquí. Sí, sí, aquí están. They can come off of mute. They're here on. They can come off of mute and ask a question. We just don't want everybody don't everybody rush and come off of mute altogether all at once now. But yes, if there's more than one person, just raise your hand so that we can recognize that you're next in line. Sí, definitivo, puede hacer su pregunta, salir de mudo y puede alzar la mano para que no nos confundamos y que las personas puedan hacer bien sus preguntas uno a uno. There might be already a question in the chat, Elizabeth. And Yes, I maybe was you gonna say, can answer it. I know you're prioritizing board members, but I think maybe shift to the chat for a moment and then board members may jump in as well. The question was around labor trafficking. Yes, Sí, we do. We have a question in the audience. The question is there an issue of labor trafficking? sí, hay una pregunta en el chat y la pregunta es sobre la trata de personas o tráfico humano. Yes, I can start answering that and someone else can jump in, but there is absolutely an issue with both labor and sex trafficking in, the agriculture sector. You see it in various forms. One is through like fraudulent recruitment. Sometimes, a lot of the job postings for farm work isn't done in a formal way. It's oftentimes on Facebook, on WhatsApp. You get an ad that says, I'm looking for workers to come here. This is how much I'm going to pay. This is what you'll be doing. And workers show up, and sometimes it's not what they say it's going to be. Someone refuses to pay them. They take their ID from them, their passport, and then workers are not even sometimes sure where they are. And they find themselves in a situation where they're being coerced to work in exchange for, basically their freedom. And that is seen quite a lot too with, migrant workers who move from season to season to work on different crops. It's very unfortunately common with H-2A workers that are recruited from other countries because the recruiters can use tactics in other countries that maybe in the US they couldn't. Like in Mexico, a lot of recruiters do put discriminatory language in the ads and say only men or only persons of this age, or sometimes they say women must perform sexual favors to get a job interview. So, and then when they arrive, they sometimes are charged a lot of money in exchange to keep the job or to get their passport back to leave. So yes, absolutely a lot of trafficking, and a lot of companies, if they get caught, they just open another LLC and operate under a different name and keep doing it again, unfortunately. So there needs to be a lot more enforcement and monitoring. Definitivamente. Voy a hablar un poco de las cuestiones laborales y también el tráfico y de las personas, trata de personas y sexo. Por ejemplo, hay diferentes cuestiones en la agricultura que suceden, que informalmente los empleadores ponen la descripción del trabajo, por ejemplo, en el Facebook o en WhatsApp, y no dan mucha información. Y luego cuando las personas llegan a trabajar, pues a veces rehúsan pagarles. A veces también les quitan su identificación y pasaporte. Y hemos visto que en casos de donde hay reclutamiento en México, los reclutadores no tienen muchos escrúpulos y especialmente abusan de trabajadores migrantes como son los H2A
y les prometen o hacen cosas, mantienen definiciones del trabajo que no son muy reales. Por ejemplo, en México pueden decir que discriminan a las personas y dicen solo hombres pueden venir o solo de cierta edad, y para las mujeres pueden venir a trabajar solo si proveen servicios de sexo. Entonces esto puede ocurrir, y el enforzamiento de las leyes aquí en Estados Unidos es difícil construirla, porque si los trabajadores, los empleadores a veces hacen otra compañía para poder evadir el enforzamiento de estas leyes y protecciones laborales. I could add a little bit too, just and thank you, Amy, because I think you covered it very well. It definitely does exist, right? And I think even H2A, which is the guest worker program where farm workers are brought on visas from Mexico, Central America, Jamaica, Haiti, and other countries, right? Even the practices in our own, country in the United States, because of the fact that employers maybe invested so much to bring the workers. We have heard of various similar tactics of, isolation, of maybe keeping the workers' identification. At one point, too, we heard of in Immokalee, the tomato workers being actually handcuffed and held hostage. And so a lot of this is like a way of control and surveillance over these workers that they invested so much money in. And obviously, they're extremely vulnerable, and they don't want they don't want to lose the workers that they invested so much in. And I think that's where we also we're very honored to be a part of what's called the H2A Stabilization Project, run by Líderes Campesinas, or I'm sorry, by Alianza Nacional de Campesinas. And, just because we do know a lot of abuses exist, it was good to be a part of one of the organizations that did workers' rights clinics with the H2A workers, because that was something unheard of. They aren't even a part of the National Agriculture Worker Survey, which was just canceled by this administration. And so, there's various examples too. I know with the goat herders, many of them are Peruanos from Peru, have suffered of trafficking, and we could just wanted to add a little bit more. Thank you. Solo quería agregar unas cuantas cosas más, ¿verdad? Sobre especialmente este programa de H2A, ¿verdad? Que es un programa para trabajadores temporales en los Estados Unidos, de personas que vienen de México, de Centroamérica y también de Haití, ¿verdad? Porque realmente los Estados Unidos, ¿verdad? Ha invertido mucho aquí para traer estos trabajadores a sus compañías. Entonces por eso quieren mantenerlos de cualquier manera, y usan tácticas así como el aislamiento, mantener sus identificación como sus pasaportes o visas u otros documentos que necesitan para trabajar. De hecho, hay un ejemplo muy claro de esto en Mocali, los trabajadores que trabajan en los tomates. Los han, restringido de su libertad en donde trabajan, simplemente porque estas compañías quieren retener a los trabajadores, ¿verdad? Porque han pagado, han invertido mucho en esto. Y también algo más sobre el H2A, ¿verdad? Este programa, donde hemos visto muchos más abusos que existen, especialmente em, a los trabajadores, ¿verdad? Que tienen que estar trabajando y en estos lugares que es muy difícil, encuentran muchos diferentes retos. Thank you for answering that question. Human trafficking is definitely human trafficking, labor exploitation. It is a major issue in the agricultural industry. Farm workers are extremely vulnerable, and there is a lot of coercion and manipulation that is, forced on to the farm worker, who then finds themselves
being forced into these situations of exploitation. And that is something that we really does affect both their mental and physical health, leaving them with long-term issues. And we hope to dive more into that in as we continue to focus on health issues with farm workers this year. Bueno, entonces vemos el efecto que esto tiene, ¿verdad? La trata humana o el tráfico humano en las personas, los trabajadores en sí, ¿verdad? Esa explotación laboral que existe, que deja a los trabajadores en un estado muy vulnerable, porque son obligados a hacer muchas cosas que no harían de alguna otra manera, se les fuerza, ¿verdad? A hacer cosas en donde se encuentran explotados, ¿verdad? Y claro, esto afecta la salud de ellos mental y física a largo plazo. Entonces sí podemos profundizar más en esto. And now I want to thank Mary So for asking that very important question. And I want to move on to another question that is being asked by someone else. Lupita, who is in our group, is asking this very important question. How can grassroots organizers use our local health department to ask if pesticide exposure, injuries, or birth defects are being recorded, our data is being collected? She's from Immokalee, Florida, and where they're surrounded by agricultural fields, and she's very concerned about the water quality. And I wanted to direct this question to Ormis, because I know that Ormis and maybe Irene can speak a little bit more to the Camposano, an application that they've been participating in. And I'm sorry that we might not have a lot of time, but this will probably be the last question to answer. Disculpe que no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Para las preguntas, pero gracias, ¿verdad? Y gracias a Mary So por su pregunta que hizo anteriormente. Hay otra pregunta que hace Lupita, ¿verdad? Sobre estas organizaciones, y hay una organización en particular en Immokalee, ¿verdad? En Florida. Em, Can you repeat the question? I think I was looking for it in the chat, How but I can don't think I saw it. The question is, how can grassroots organizers use their local health department or contact their local health department to ask if pesticide exposure, injuries, or birth defects are being recorded, if the data is being collected? Entonces la pregunta es que si las organizaciones de base pues pueden pedirle a los correspondientes servicios de salud si están manteniendo récords o archivos de los defectos de nacimiento. Entonces esta pregunta, ¿verdad? Se la estamos dirigiendo de primero a Ormis, ¿verdad? Si tiene ella algo que agregar y a Irene tal vez acerca de este tema. Sí, como mencionaba Amy, ¿verdad? Es muy difícil de probar que estos daños se causó por cierto pesticida en específico. So as Amy was saying, it's very difficult to say exactly which pesticide or which chemical the birth defects can be traced back to. Porque sí, cuando se hace la aplicación no es un solo pesticida, sino es una combinación, es una mezcla de varios. Because when they apply this to the crops, it's a mix, a cocktail of them, so it's hard to say exactly which one is responsible. Pero también le hace falta mucha educación a al sector salud. But it's also about a lot of education to the health sector. Que muchas veces cuando la persona va con algún síntoma de exposición a pesticidas, Because oftentimes when somebody goes to seek help because they've been exposed to certain chemicals, solamente dicen que es alergia. they usually say that it's just an allergy. No sé si Irene quiere agregar. Not sure if Irene would like to add anything else.
Sí, muchas gracias, Ormis. You know, I think that's a great question. I know, for example, during COVID-19, checking the sewage water, right, for COVID started becoming very common. But something that I found very, fascinating in its own way, right, is a study that was recently done in Guatemala, in Lake Atitlan, and it's testing the milk of lactating mothers, the breast milk, and they found they were able to identify the pesticides around. These are women living in Lake Atitlan area and the surrounding areas, and so I was thinking, just watching the video of the researcher that did some of this work, how neat it would be to do something like that in the United States. I haven't seen that it's been done, but they were able to identify specific pesticides. Um, I can't say the words, but it's like DDT. I mean, I can if I really study them, but DDT, DDE, HCH. And among the highest was the isomers or DDT and its isomers, it says it's 75.51%. And so maybe it's something like that, right? Exploring that avenue of testing the milk of mothers um, but great question. I don't know if anyone Muy, else has something. muy buena pregunta y gracias, Ormis, por contestar, ¿verdad? Durante COVID-19 vimos que habían hecho exámenes al agua de desperdicio para ver si se podía detectar o los niveles de COVID-19. Entonces, hubo un estudio recientemente, y esto fue en Guatemala, en el lago Atitlán, en donde se hizo prueba a la leche materna para ver si podían identificar los pesticidas específicos. Y de hecho sí pudieron hacerlo. Entonces, cuando yo estaba viendo el video, estaba pensando que por qué no se podría hacer esto en los Estados Unidos si es que no se ha hecho todavía, porque sí se pudo identificar específicamente las diferentes clases de químicos que estaban presentes en la leche materna, como por ejemplo, no, si los estudiara un poquito más, los podría identificar mejor, pero creo que hay químicos como DDT, DDE, HCH, y en particular parte de estos pesticidas había 75,1%, creo, en algunos casos. Entonces se podría explorar algo similar aquí en los Estados Unidos. Thank you so much for answering those questions. We're coming close to the end. We have 5 more minutes, and I just want to thank everybody for asking really great questions. If we did not get to your question, we will be sending you a response via email. We've put up QR codes here so that you can learn more about these amazing organizations that joined us today. The Líderes Campesinas and Alianza Nacional de Campesinas are really leading the path when it comes to investigating pesticides and pesticide exposure and how it affects farm workers, their children, their unborn children, and the community. So I invite all of you to continue to learn more as we continue to work with these amazing ladies. And I know that there's also tools being developed. We didn't get a chance to talk about it, but there is an app called Camposano, which is being piloted by a university right now in California, that Líderes Campesinas worked with, which is going to measure the quality of air, water, and environment, and allow for farm workers to also report unsafe conditions anonymously on the farms. Gracias a todos por estar aquí. Agradezco que hayan tomado el tiempo de participar también. Líderes Campesinas y Alianza Nacional están haciendo un buen trabajo y trabajo increíble en la exposición a los pesticidas que afectan mucho a los niños y también a aquellos que no han nacido todavía. Y en particular queremos también resaltar una aplicación que se ha desarrollado, que se llama Camposano, que está donde se puede reportar y medir
la calidad del aire y el agua. Y entonces, gracias por todo. Yes, thank you all. On the agenda officially, I will say thank you and goodbye. Elizabeth has well covered all the main content of plays to follow up with us. We're grateful for your engagement in this moment as well as in ongoing ways. And we're grateful for our presenters for joining us this evening. Please continue to be engaged with us, and we look forward to working together for justice. Thank you.